Antes que nada, darle gracias a los patrocinadores que hacen posible este episodio y todos los podcasts. Aina Fighter Shop, con su tienda física en el Calero. Vamos a dejar en la descripción el acceso a su página web donde pueden ver todas las ofertas y comprar directamente si quieren desde ahí. También dar las gracias a Canem Sport, especializados en productos de CBD, orientados especialmente a deportistas, pero a cualquiera en general. Y tienen el código de descuento BJJ Canarias 10 en número, para que si quieren aprovechar y pillar cualquier producto de ellos, pues tienen esa oportunidad, ¿no? También darle las gracias a High Type Spain. También vamos a dejar el código, el acceso a su página web directo con el código de descuento BJJ Canarias 20. Miren, echen un ojo, ropa de compresión, ropa de entreno, hacen buenas ofertas, ropa personalizada, así que echen un ojito a su página web. Exacto. Y por último, al último patrocinador, Strongest Hero, distribuidores oficiales de Zebra en España y en Portugal. Y nada, eso, que tienen material de todo tipo, desde los tatamis, que es lo más conocido, hasta guantes, mochilas, gorras, camisas, etcétera. Así que nada, aprovechen y tienen también el código de descuento de JJ Canarias 10. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. Esto es Grips and Mix, el podcast de BJJ Canarias. Y por un lado tenemos a Gonzalo Loso Judío Samioski. ¿Qué tal, Jay? Hot Pot Campbell, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Bien. Siempre que te saco una sonrisa me encuentro bien. Mejor que antes siempre. Bien, me alegro mucho. Pues nada, en esta ocasión hemos tenido en el podcast a Betty Broadhurst. Sí. Qué pronunciación, la concha de mi madre. Que nada, se hizo viral el vídeo de ella, ¿no? En el último Mundial Masters. Sí, lo pondremos por aquí arriba, para que no lo sepa de qué estamos hablando. Que hizo podio, ganó oro en su categoría en absoluto cinto marrón. Sí. Con 65 años, creo. Y en el podio su maestro le dio el cinturón negro, ¿no? Sí, es muy famoso, lo compartió Ton de Blas. Y bueno, hablando un poco con ella, nos contó, ¿no?, cómo empezó, la historia de por qué empezó, que fue un tema de más para sentirse segura, un poco también de defensa personal. Sí. Bueno, también la relación con Ton de Blas y demás es porque se hizo conocida en el mundo de los máster y cada vez que va a un seminario de rueda con ellos. Exacto. Entonces, de ahí la relación con muchos famosos, ¿no? Sí. Después de eso también su nombre se dio más a conocer porque empezó a competir desde blanco. Sí. También por la edad que tenía. También comentó las dificultades que tenía en encontrar un oponente de su categoría, ¿no? Sí, que prácticamente no lo tuvo hasta esta final, que Exacto. tuvo en Master 7 Exacto. marrón. Porque se empezó a interesar más en el no-gi, una historia muy interesante. Tiene que ver con la familia Ryan, o sea que ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos para que se enganchen. Sí. Y también, bueno, un poco de lo que es Roll Forever, cómo intenta ayudar a la comunidad, devolverle un poco a la comunidad, todo lo que la comunidad le dio. Muy buen proyecto porque se ha dado más a conocer, ha crecido más. Sí, está colaborando con gente grande, con Grapper Fest, con Fight to Win. Sí, ha ido ahí. Patrocinando gente grande. Patrocina eventos, patrocina luchadores, todos los beneficios que genera, lo invierte de nuevo en los luchadores, en ayudarles en los gastos de estancia, registrarse para los eventos, desplazamientos, entrenamientos, etcétera. Así que muy buen proyecto. Sí, la verdad que es una entrevista buena, completita. Sí. Nos contó toda su historia y esperemos que les guste. Primero le vamos a preguntar si hacía algún otro deporte antes de Jiu-Jitsu. Y eso, cuando empezó a quedar. Sí, vale. So Betty, first question, we want to know if you did any other sports before Jiu-Jitsu, and when and why did you start Jiu-Jitsu? I was probably with my age now, because I have different phases of my life, is what I have to tell people. When I was like young, 15, 16 to 20, I ran track and did some distance running, marathon running. And I also played tennis. There was no soccer or football, as you would call it, for women in U.S. when I was younger. When I went to college, I played some tennis and I took up golf. And then as a young adult, until my mid-40s, I played golf and bicycled. But that was about the extent of it. And I did some like walking, long distance walking, not really hiking, but just did like pretty fast paced walking just for aerobic work, but nothing martial arts related.
Okay, cool. Betty will translate this one first. Nada, nos empezó a comentar un poco los deportes que hacía, ¿no? Y Sí. empezó desde muy jovencita. Dice que ha tenido distintas Claro, etapas, ¿no? las distintas etapas, que eso empezó contando cuando tenía 14, entre los 14, 15 y antes de Sí, los 20. exacto. Eso que solía jugar tenis. Sí, atletismo dijo al Sí, principio, sí, también correr maratones. maratones y tenis. Sí, que eso también lo llevó hasta cuando estaba por terminar el secundario, lo que andé a hacer el instituto aquí, hasta el jugar tenis. Sí, comentó que en esa época no tenían fútbol femenino. El fútbol que conocemos nosotros, ¿no? El soccer, para ellos que Exacto. no había en Estados Unidos todavía cuando ella era joven. Sí, y entonces después cambió al golf. Sí. Y dice que hasta los 40 más o menos. Sí, más o menos, pues que estuvo jugando al golf, ¿no? Eso que también hablaba que de correr, de caminar, de este tipo de marcha, estas largas. Sí, con un ritmo bastante. Sí, con distancias largas. Marcha, exacto. Sí. Pero que no había tenido ningún tipo de contacto con artes marciales. Nunca. Sí, comentó también que le daba caña a la bicicleta y eso, pero artes marciales nada, ¿no? Entonces ahora vamos a preguntarle en concreto que por qué Jiu-Jitsu, ¿no? Tal cual. Okay, so Betty, why Jiu-Jitsu and how was your first contact with Jiu-Jitsu? I decided, I think I was divorced, single by age 50, and I have 2 adult children, and they had left for college and were adults, so I was living alone. And my profession is pharmacy. I'm a pharmacist. And I had something to happen in my life that was kind of dark. I had a stalker, or someone that was following me. And the person was calling my workplace, following me home. And I had to get police involved in getting restraining order. But it was one of those things, I became afraid. And I was living alone and, did not have a gun or, weapon, but I felt very defenseless and afraid. And I saw self-defense seminar advertised and decided to go and thought, well, I need to at least be able to learn something in case someone, this person comes up and attacks me or something. So I went to this seminar and it was done by a Jiu-Jitsu academy. So it was mainly young people, but I talked to the instructor and he told me history of Jiu-Jitsu and that it was for weaker people, older people, women. And it sounded like what I needed. So he gave me a business card. I went home and read about it and I called him and told him I wanted to learn, but I would like to do private lessons because of my age. I was afraid to go into large groups. So I started doing Wednesday and Saturday private lesson with the instructor. And he would bring for my uke or my partner, a person out of the group. So after 2 months of private lessons or 8 weeks, I had rotated through just about everyone in the class and got to know them. So by the end of the 8 weeks, I already had this group of acquaintances or friends. And so when I went to the group, I felt very welcome. So I began going to the group. And so that's what motivated me to start, even though I was shy about my age. The instructor was very kind in easing me into the class so that I didn't feel like an outsider. Awesome. Okay, we'll go with this one. Sí, nada, contó un poco la historia, ¿no? De cómo, es un poco largo, pero nos explicó que ella se divorció a los 50, ¿no? 50. Se quedó soltera, tiene 2 hijos grandes que se fueron de casa y se quedó sola. Exacto. Nos contaba que ella trabaja de farmacéutica. Sí. Y nada, empezó a tener un acosador, ¿no? Sí. Entonces, el tipo que la llamaba, la seguía al trabajo. Entonces, involucró a la policía, puso una orden de alejamiento, pero ella igual se sentía con miedo. Claro, porque estaba sola también y no sabía cómo reaccionar ante esas cosas, ¿no? Y entonces, exacto, se sentía así. Sí, entonces, como con miedo, ¿no? Sí, entonces eso fue lo que la motivó a asistir a un seminario de defensa personal que se daba en una academia de Jiu-Jitsu, ¿no? Sí. Entonces, claro, ella que fue, habló con el instructor, el tipo le contó un poco la historia de Jiu-Jitsu, de que era para mujeres, que era para gente mayor, que no pasaba nada, ¿no? Para el débil. Cómo funcionaba.
Exacto. Bueno, Entonces era justo, ella pensó, es justo lo que yo necesito, sí, pero no, de buenas a primeras no quiso entrar en las clases de con el grupo, grupo, ¿no? claro. Entonces dijo que, mira, puedo dar Clases clases privadas. privadas, sí. Entonces dijo que sí, sin problema, y entonces empezó los miércoles y los sábados, ¿no? 2 veces por semana, sí. Exacto. Y entonces el profesor lo que hacía era que cogía a otro alumno como de buque, pero Sí. lo que pasaba que en cada lección Traía otro. iba rotando, exacto. Entonces a lo largo de más o menos 8 semanas, Sí. pues como habían rotado todos los compañeros, ya casi conocía a todo el grupo, Claro, el ¿no? tipo dice que lo hizo estratégicamente para que ella conozca a todo el Sí, grupo, entonces ahí como que se sintió cómoda y empezó a ir con la clase normal después de 2 meses, ¿no? exacto. Que ya no se sentía preparada, así, de estar con gente joven, la verdad, tenía miedo. Claro, claro, que es normal, ¿no? Sí, sí, Es sí. normal tener esas sensaciones, pero Sí, ya desde que empezó ya siguió, ¿no? sí. Le podemos preguntar si ha estado siempre en el mismo Sí, y como eso, gimnasio. si ya empezó con las clases, una vez empezó así, eso, si el mismo gimnasio y cuando empezó a competir. Vale. So Betty, now the next question is, after you started like the group lessons, you've been always in the same academy, or have you switched academies? And when No, did your interest of competing started? I started at an academy, the first one, and I was there through my blue belt, maybe a year and a half into my blue belt, a year into my blue belt. So a year and a half white belt, and then maybe a year into blue belt. And then I relocated to be closer to family. My mother was going through chemotherapy, cancer treatment, and she's done very well. So she had a good outcome, but I wanted to move closer. Mm-hmm. So I transferred to an academy that was near her home, and changed jobs to a hospital near her home. So at that academy, I was there for maybe 2 years of blue belt, and then got promoted to purple. And then I was a purple belt for 4 years. And during my last 3rd year purple belt, I relocated to Virginia. I lived in North Carolina in the United States, near the beaches. And then my mother got better. My daughter moved near my mother. So I relocated to Virginia to train with Diego Bispo and Eris Academy, which is where I have been since I was purple belt. And then after being there, I was promoted to brown belt and was a brown belt for 18 months. And then just recently, after Masters Worlds, was promoted to black. So that was 4 years blue, 4 years purple, 18 months brown, maybe 2 years almost white. So it was a long journey, slow journey, but slow and steady. Yeah. But I started competing at white belt right away. Awesome. First academy. So I was, once I got to know the group at the first academy, and I noticed that some of the blue belts and purple belts in the class were competing. And these were small local tournaments, but they would get together on the weekend and drive and get a hotel room, spend the night, go out to dinner. And it was a lot of like group camaraderie, brotherhood. And I wanted to be a part of that. And I also found that the people that competed seemed to be so much better on the mats because they were putting in extra time. So I told my coach I wanted to compete. And he said, well, there's no one your age. You're not going to find anybody 55 years old. But if you want to compete, you're going to go against 18, 22-year-old. I said, well, that's okay. You know, it'll just make me better. And I also kind of wanted to do it so that kind of to prove to myself that what I was learning was working. I didn't have a lot. I guess I wanted to win. We all want to win. Yeah. But I wanted to know that I was doing the right things for whatever I encountered on the mats against someone I had not trained with. So my first competition was a white belt, and it was a no-gi. I was beginning no-gi classes also. I'd been training for a little over a year, white belt, and stepped on the mat. I was very nervous at first and took a few deep breaths, but I said,
the worst thing that can happen is I can tap. I'm not going to get hurt. You know, Yeah. I'm not going to Yeah. get hurt. And the young lady was 18 years old. I was 55. And I look across the mat and we said, Kambash. She came double leg, blasted me. I landed probably 5 centimeters across the mat on my back. But, you know, I closed my guard. So I knew what to do. And was able to go through the motions. I lost the match, but she had to work for it. I mean, it wasn't an easy match. And then I did gi the same day, and it was the same thing. And it was the greatest feeling. It was like feeling like someone had just energized me, just this really positive thing. Like it was like adrenaline, like when someone like eats a lot of good food or chocolate or good coffee. It was just like, oh, that's wonderful. I want to get up and do it again. So from then on, I started always training with the competition class and going to competitions. And then after I got blue belt, I entered my first Masters Worlds, and I would compete at all the local tournaments in 2015 as a blue belt. Awesome. And there was only one other lady, and she was 10 years younger. And I went down to Master 4 or 5, and I cut 15 pounds just so we could have a match. Just so, and I only had one match, you know. But I was very happy. And the referee at the World Masters, IBJJF, stopped the match afterwards. I lost the match, but he took a picture. I was crying because it was my first big tournament that I had done as an older person. And he took a photo, or he asked the timekeeper to take a photo. And I have it on my Instagram. And it was a very happy moment for him because he said he had never refereed women our age. And we were real role models, and was very proud. And he wanted his wife to take jiu-jitsu, and she was 30. And so she could not use her age as excuse. So that was my first big competition. So from then on, I kept competing. Okay, awesome story. We'll translate this one. Okay. Nada, dice que ha dado varios saltos, ¿no? Claro. Entonces, en la primera academia estuvo más o menos un año, o sea, hasta un año de cinturón azul. Claro, dice que estuvo un año medio en blanco y un año azul. Sí. Y se tuvo que ir, nos contó un poco, nada, problemas familiares, la madre se enfermó, entonces tuvo que mudar, Para estar más cambiar de cerca. trabajo para estar más cerca. Exacto. Entonces, nada, cambió de gimnasio. Sí, entonces ahí dice que estuvo más o menos 2 años de azul. Sí. Después 4 años de morado, Sí. ¿no? Y después de ahí otra vez se Cambió, mudó se fue de a nuevo. Gales, ¿no? Exacto, sí. Ella estaba en North Carolina. Sí, se fue a Virginia. Se fue a Virginia. Con su profesor Diego Bispo de arte Jiu-Jitsu. Sí. Y creo que donde ha estado entrenando hasta la fecha, Sí, porque eso, después de ahí recibió el cinto marrón, que Sí. estuvo en el marrón unos 18 meses. Sí, ese dice que es una jornada larga, ¿no? Que estuvo 4 en morado, Sí. estuvo 4 en azul, 4 en morado, un año y medio en marrón. Exacto. Que había estado cerca de un año y pico también en blanco. Sí, Así que una jornada larga. hasta este pasado Mundial de Masters, Sí. que recibió el cinturón negro también Sí. de ese mismo maestro. Sí, ¿no? y bueno, y empezó a contar un poco lo que fue su... La parte de competición. Claro, cuando empezó, ¿no? Y eso, las sensaciones que tuvo. Y nada, que al principio le tocó luchar, no había gente de su edad. De su edad luchando, Sí. entonces que le dijo, mira, no hay gente de tu edad, así que tenés que luchar con niñas, 18, 20, Sí. gente fuerte. Y nada, eso. dijo, sí, venga. Sí, venga. Dice que eso empezó a luchar desde blanco, que hizo al principio, que no lo había dicho en un principio, que hacía mucho no-gi al principio, entonces fue a competir en no-gi. Y que, nada, que le tuvo una chica fuerte, dice que se sentía muy nerviosa cuando entró, que la chica entró a las 2 piernas, la tiró fuerte. Sí. Ella solo pensaba en no lesionarse. Sí, le hizo un double leg, ¿no? Que Sí. como que la tiró a 5 centímetros del ahí se tatami. encontró, que cerró guardia, y bueno, que perdió, pero que sí que pudo hacer lucha, como que no fue una lucha No fácil fue una para lucha fácil para la chica, exactamente. Y después al día siguiente luchó igual, pero en gi. Sí. Sí, y que tuvo esas mismas sensaciones, ¿no? Sí. Y nada, que después se sentía como revitalizada. Sí. Y dice, ño, qué guapo esta sensación, quiero repetirlo. Una sensación como cuando comes algo rico, como cuando es chocolate o cuando Sí, estás un muy buen lleno, café, que estás feliz. Sí. Y también comentaba que ella veía, cuando empezó Jiu-Jitsu, que los competidores
pues que tenían como ese grupito de camaradería, que viajaban juntos a todos lados. Y también veía que los competidores lo hacían mucho mejor en el tatami, porque le dedicaban más tiempo, ¿no? Sí. Entonces ella decía que yo quiero formar parte de eso. Eso también fue un gran motivador para ella, ¿no? Sí. Nada, también contó bueno, un poco también de la experiencia compitiendo en Azul, que sí. fue la primera vez que dice que hizo un corte de peso, cortó 15 libras para competir. Sí, compitió en muchos eventos locales. Sí, que este fue en un Master Sí. World. Nos contó bueno, la historia de que el referí se emocionó, se puso contento porque... Sí, porque su rival tuvo una única lucha y su rival era 10 años más joven que ella. Sí, ¿No? pero que el tipo el tipo arbitró por primera vez una lucha de Master de femenina, entonces que le sacó una foto y dijo que se le iba a mostrar a la mujer que tenía 30 y pico años y no iba a poder poner como excusa la edad, que era un modelo a seguir, le decía el tipo. Sí, ¿no? sí. No sé, ¿dónde quieres continuar? Vale, le podemos preguntar un poco los altibajos de su carrera, que sobre todo por su edad, qué cosas positivas ha tenido y qué cosas negativas. Sí. ¿No? ¿Me puedes preguntar eso? Sí. Vale. Betty, now we want to ask, since you've had a very active career so far in Jiu-Jitsu, because of your age, what would you say, or just mention briefly the highs and the lows you have experienced yourself in your Jiu-Jitsu journey? The highs and lows of my journey. Of course, every time I tried not to think about the color of the belt, which was very important because I didn't have, I guess, because I had a problem with my age, I thought that getting a black belt was something that was not going to be attainable, because I felt like from watching worlds and things, I said there were a lot of things that my body as an older person could not do. I mean, we have decreased flexibility, hip mobility. There's a lot of things as we age, our knees are not as strong and they crack. And I worried that there were things that would prevent me from obtaining a black belt. So I just decided I was just going to be the best version of myself. And every time I would go in to train, I was just going to try to improve. And I think that's what a lot of coaches tell students, even young students, is don't worry about the belt color, just train. So, you know, I never thought that I would get a purple belt. The blue belt, I was working so hard and diligently because it was new to me. But you hear about people dropping out at blue belt, but it was just like, once I achieved it, it was like, oh, this is wonderful. You know, I want to keep going. And so it made me, it seemed like a long time. I was a blue belt for 4 years, but I know that by the time I was and sometimes you would see your teammates getting better, and you were getting better, but yet because they were younger, they were progressing in bigger leaps. My progression was slow. So I would see teammates that started when I did or got blue belt with me would get their purple belt a year earlier. They were some of the like little low moments because, you know, you wanted to be that, but, you know, I would just kind of shake it off and go, it's okay. You know, it's gonna, you know, you're just going to be the best version of yourself. Even if you're a blue belt, you know, you've done something that you've never done before. So they were some of the lows, I think. And overall, I think there were a couple of times, I think I went to every Masters. That was my first Masters, 2015. And I only missed one Masters, World Masters, and that was the year of COVID. I did not go that 1 year. But I can honestly say every year I had to drop to Master 4 or Master 5. I never had a match my age. I never had a match my weight class. So when it was time to sign up, I would sign up Master 7 in my weight class. And then as it would approach the deadline, nobody. I even reached out, and even probably 3 or 4 years ago, Gordon Ryan,
posted a picture of the two of us together and said, if anyone can find a Master 7 female to fight my friend Betty at Masters Worlds, I'll give them a free lesson, private lesson. Yeah. So he was even out there looking to help me, you know, as a friend, to help me find, and no one could find anybody. People were offering their grandmothers and everything. I was like, I'll put a purple belt around my grandmother and send her in for a private lesson. But yeah, there was no one out there. There were some older women beginning, but they were white belt or blue belt, and they weren't still my age. They were probably 40s, you know, late 40s or whatever. So I would get very sad because I knew going into the matches at Masters that the likelihood of me winning was going to be diminished by age or by weight. One year, I think there was a Master 6, a Master 5 or 6. And she was the closest person to my age, and she was a purple belt, but she weighed, I want to say 100 kilos, 120 kilos, 120 kilos. She was US 250 pounds, ultra heavy, but I changed to her weight just so I could have a match. And you go into that match knowing that the likelihood you're not going to win. And I ended up with silver and met her in the absolute and got silver again. So it was not, I think they were the lows. The highs of my career was whenever I would go to a tournament, it started as a blue belt. Mothers would come up to me, people with children competing, and go, wow, I wish you could do what you're doing. And I said, well, you can, you know, there's no reason you can't do this. So I think that a lot of people at my own gym that were bringing their children in, the mothers started training. A lot of people I met at tournaments that I didn't know would come up to me and talk to me about what, you know, why are you doing this? Is it you think I could do it? And I really think that I inspired a lot of women and so maybe some men to, it's okay to start older, because I used to ask the young people, do you plan on stopping jiu-jitsu when you're 50? Just because you're not 50 yet, I mean, you love it, don't you? And just because you're 30 and you're training doesn't mean that when you're 50, don't you want it for life? And they kind of all agree, said, yeah, I never thought about being 50. Was I going to just stop rolling? I mean, it's not like basketball, like Michael Jordan or some, you know, tennis players that you finally have to retire. It's something that you can do. And IBJJF allows us to have masters so we can still compete even as older people. And so that has been a nice thing that they have implemented, is by having masters now at all the opens. They used to not have that. It used to be only at the World Masters. And then just in the last 4 years, they've added the masters divisions for women. So that's very good. But I think that's the highs, is having people come up to me that I don't know. And now I guess as a purple and brown belt, people would come up and want their picture made with me. And I got to go, people like Tom DeBlas would roll with me when I would go to a seminar. Everybody would want to roll with this lady that was older, because I went to a Marcelo Garcia seminar and he rolled with me. So, you know, it's kind of fun because you're kind of like, you're not famous, but everybody kind of thinks it's kind of cool. And they all say, we hope that we can do that when we're your age. So that's been the high part. Awesome, Betty. Okay, we'll translate this one. Nada, al principio empezó por las partes negativas que ha experimentado, ¿no? Sí. Y decía que, primero que nada, que intentar no enfocarse en el color del cinturón, ¿no? Sobre todo a su edad, que todos son más jóvenes y claro, tal. Pues... eso decía, que es verdad que ella lo sabe, que uno progrese más lento. Entonces, se ha luchado contra esa frustración, porque a ella le pasaba que gente que había empezado, ella siendo azul y empezaba nueva, cogió el morado antes que ella. Entonces, son cosas que le frustraban. Pero bueno, si al final te decía que si no dejas de lado... entendés que tu proceso va a ser más lento. Sí, enfocarse en uno mismo y tratar de mejorar cada día, ¿no? Que es lo que ella hizo. Su progreso evidentemente era más lento, pero
Eso fue Sí, lo que pero hizo. nunca paró. Nunca paró, Nunca exacto, paró. exacto. También hablaba un poco de eso, de que empezar a esa edad, hablaba que no era muy flexible, que Sí, que le duelen las caderas, que te duelen los exacto, codos. Eso es exacto. una de las partes más difíciles, ¿no? Sí, y después que al principio cuando ella empezó ni se imaginaba que iba a conseguir el cinturón negro, era Sí, algo que daba por perdido prácticamente, sí, ¿no? Incluso hasta el morado, dijo, ¿no? sí, Y sobre todo al azul sí, porque veía como algo más sí. cercano y le dedicó mucho esfuerzo y tiempo, Sí, que... sí, por eso le dice que contaba que le hacía tanta ilusión, ¿no? De cuando lo recibió. Exacto, exacto, exacto. Y nada, después nos empezó a contar un poco sobre su historial, ¿no? En el Worlds, las veces caído, que es del 2015, Exacto. que fue lo que nos he contado anteriormente, que fue en azul, Sí, ha competido que en ha competido en todo, todos, menos menos en el COVID el año pasado por el COVID. Y nada, nos contó un poco la historia de que nunca tiene a nadie en su en su categoría, categoría, y que nunca luchó con nadie de su edad ni con su peso. sí, que es Master 7 y después hasta último momento no hay nadie que se apunta y Sí, entonces ella tiene que bajar a Master 4 o Master 5, ¿no? sí. Siempre. Nada, de eso, de las pocas veces que compitió fue con una chica que dice que pesaba unos 120 kilos. Entonces, bueno, dice, luchó con mi edad, pero que, 120 kilos y era morado ella. claro, sí, Entonces, Betty tuvo que subir a esa categoría sí, porque no encontraba a nadie, ¿no? claro. Entonces, Y también contó la historia de que, bueno, ya empezó a contarnos que ya se empezó a ser un poco más conocida en el ambiente, que Gordon Ryan sacó una foto con ella y subió una publicidad diciendo que si alguien conocía un Master 7 que podía luchar contra Betty, que el sí, tipo le daba una clase gratis. privada. Y Claro, entonces mucha gente decía, yo apunto a mi abuela y tal, no sé qué, le la pongo el gente. cinturón ahí y ya está. Sí, sí, para la clase. Sí, sí, sí. Y nada, también lo que comentaste con la rival esa de 120 kilos, Mm, también que muchas veces en esas situaciones ella ya entra sabiendo que sus posibilidades para ganar son mínimas, ¿no? sí, Entonces un poco el enfoque mental que tiene, ¿no? En ese momento, sí, digamos que esos son los aspectos negativos, pero después los sí, aspectos positivos que decía, ya desde que competía en cinturón azul, sí, pues que en las competiciones muchas madres se acercaban a ella, que tenían a los sí. chiquillos compitiendo, y le preguntaban, ¿no? Que yo, o le decían, yo, qué guapo lo que Sí, hace, que me era como gustaría era ser... como una motivación, ¿no? Para la Sí, gente que sí. estaba dudando en empezar. Sí, entonces muchas de esas personas le decían yo, y quiero hacer lo que haces tú, y ella decía, pero es que tú puedes hacerlo, no hay Sí, nada como que que te lo eso no es nada impida. especial, o Claro, sea. claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, eso hablaba también que, bueno, lo positivo es que ayer se dice que un poco conocida en el ambiente, que tiene la suerte de cuando va a un seminario, de haber rodado con Ton de Blas, de haber rodado con Marcelo García, porque van a los seminarios y la gente quiere rodar con ella. Ellos quieren rodar con ella, Claro. sí, porque un poco eso, ¿no? Que a su edad, pues a ver cómo lo hace y Sí, tal, y que también es como, yo quiero llegar a tu edad y poder sí, seguir haciendo eso, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Y después, por ejemplo, también agradecía que IBJJF también desde de aquí hace 4 años atrás empezó a meter femenino en máster, ¿no? Sí, Y entonces eso también que es una oportunidad más para todas estas personas sí, que quieren competir y tal, ¿no? Y finalizaba recalcando eso, que también se le acerca mucha gente que ella no conoce, son desconocidos, que se acercan a preguntarle, pero ¿y cómo lo haces? ¿Y por qué lo sí, haces? ¿Y qué te motiva a seguir? Y tal, ¿no? sí, Que es un poco también la curiosidad nuestra sí, también, ¿no? sí, Que lo estamos haciendo a través del podcast y decía que ese es un punto fuerte, ¿no? sí. Vale. Le podemos preguntar el tema del gi, no gi, que cuál le gusta más Sí, y para ella, cuál piensa ella que es más lesivo sí, o con cuál tiene ella más cuidado a la vale, hora de entrenar y luchar. sí. Vale. Betty, now we want to ask you if you prefer gi or no gi and like injury wise, which one you think is more dangerous to practice? Okay. To be honest, I prefer no gi, even though I train in the gi because I know, it is part of jujitsu. And I did not get involved in no gi until probably blue belt, last year, my blue belt and into purple belt. And I found that with age, with jujitsu, we have to tape our fingers. And as with age, our joints swell, we start getting aches, arthritis. So I found sometimes that when I would we had jujitsu one night a week. When I would go, the grips were so much easier. It wasn't like hurting my hands as much. So I started training more no gi. And I was very fortunate in that I had gone to a competition, I think in Maryland, and there was when I was sitting in the stands waiting, this lady came up to me and said, "Oh, are you competing?" And I said, "Yes." And she was close to my age, a little younger.
And she said, wow, that's cool. My two sons are competing here. I drove them here. And I said, really? And what are their names? She says, well, that one over there in the gi of the purple belt is Gordon Ryan. And that one over there in the little yellow is Nikki Ryan. So I became friends with their mother before they were famous, you know, just by accident. So we became friends on the Facebook, Instagram, and started messaging and started visiting. And she came down to visit me in North Carolina. And then when Gordon was a brown belt, I had him come to my gym for a seminar. And he got his black belt right before then. And so I had been friends probably for 7 or 8 years and traveled with her because she needed a companion. And it was really nice for me to go and travel. But so I got very interested in no-gi, you know, secondary also to the friendship as I watched him progress and started learning more about leg locks and things. I went to visit and stay with them when they lived in New Jersey and trained some at Henzo's and really enjoyed it. And I found that it was really good for my cardio. It moved faster. It was, you know, passing guard. It's just constant movement. Whereas sometimes in the gi, I would feel like I was in a hold position, or I was in a straight jacket and I couldn't move. But then I would go back and do the gi, you know, and enjoy it. But I preferably enjoyed no gi for the cardio and because I like leg locks. I just like, I love leg locks. And once I learned them and got to be better at them, it was something that very few women knew a lot about. A lot of men didn't know a lot about it. And I found it to be very easy to, you know, do a straight ankle lock in the gi. You know, once you learn the heel hooks and things like a straight ankle lock or a knee bar is easy money. So it was very easy. So I've transitioned between the two. As far as injury, I feel like the no-gi is probably the most dangerous as far as injury, even though I can honestly say I have never been injured. I don't mind tapping early. And I kind of have a rule. I'm very selective with who I roll with. I don't roll with new members that have not trained. I don't roll with new members that maybe if they have trained, if I don't know them yet or have seen them, I train with usually upper belts or people that I trust, that understand that I'm older, my bones are more brittle, and I'm not as flexible. So it's okay to say no. If someone asks you to roll, it's not being rude. It's just kind of protecting yourself. And I think that's something a lot of people younger have a hard time with, is saying no. You know, you don't want to, they feel like they'll hurt someone's feelings, but it's not a matter of that. You're protecting them and yourself because it's just not a safe thing to do, to train with someone that you don't know, that may not be aware of their strength. And I think a lot of the accidents are accidental. I don't think anybody means to hurt anybody, but sometimes if they're not aware of the mobility of an arm or how far you can bend an arm bar, or if they're not comfortable, they don't hear a verbal tap or they don't feel a physical tap. So I feel like a lot of the injuries are never on purpose. I mean, of course, we have those bullies or people that come in a gym, you know, but I'm talking outside of that. They're still being a little bit more select. I still have found being a little bit more selective. The only time I've had an injury in my 10 years is in the gi, and I was training with a male partner that was my age. And he was moved on my chest to go to a triangle mount, an inverted mount, inverted triangle. And his knee went right below my rib cage. And I thought I had cracked a rib, but what it did, it pushed against my liver, which is like an MMA, a liver shot. And it was just an excruciating pain. And I remember screaming, thinking I had cracked a rib.
and it was a lacerated liver. Went to the hospital, and they said I had a slight tear, but it would heal just with rest. And after 2 weeks, I was back on the mat. So I've never hurt a ligament. I tap really quick. I'm not afraid to tap, and I'm not one of these people that I'm not trying to prove anything. I want to be able to get up and train the next day and the next week. So I guess, yeah, I like both, but no gi would probably be my preference overall. Okay, awesome, Betty. Okay, we'll go with this one. Dice que nada, que con el no gi empezó más o menos en el último año o sea, darle más caña en el último año de cinturón azul, ¿no? Sí, dice que nada, pero bueno, que habla que lo prefiere más. Sí, ¿no? Que sí, lo sí. prefiere En general, sí. Que el kimono también, porque es parte de Jiu-Jitsu. Sí, que mínimo siempre hacía un par de veces por semana, una vez por semana. Sí. Y sí, ella considera que el no-gi, aunque ella dice que nunca se ha lesionado. Ninguna lesión grave así, ninguna lesión grave, ¿no? Por último comentó una que tuvo con un compañero de su edad. De su edad entrenando en el gi. Claro. Hombre. Un hombre, claro, que le fue a hacer un triángulo invertido desde la montada invertida y como que ella pensaba que le había roto una costilla. Sí, porque golpeó la rodilla, con la rodilla. Pero fue en el hígado. El hígado, sí. Como un golpe al hígado, pues eso. Dice nada, que al par de semanas estaba entrenando de vuelta. Sí. Pero nada, habló también de el dolor de los agarres con el gi, entonces se tiene que poner el tape, ¿no? Y entonces todo se dio cuenta que el no gi no tiene ese dolor. Exacto. También contó una historia curiosa de cómo conoció, dice, bueno, que fue un torneo. Sí, en Maryland. En Maryland, y que vio una señora que le preguntó, sí, que le dijo, ¿vienes a competir? Y sí, y ella dijo, no, yo vengo a traer a mis hijos. Sí. Tengo un hijo ya morado. Y un juvenil. Sí, amarillo. Sí, amarillo, que era Gordon. Y, morado era el Gordon. Gordon Ryan. Amarillo era Ryan. Sí, y desde ahí. Dice que hizo muy amiga de la madre. Y mantuvieron estrecho contacto por Facebook, Instagram, incluso se visitaban la una a la otra. De 7 años llevan que eso, viajaban juntos a competir. Sí. Se hacían compañía, porque la madre en esa época lo llevaba mucho a ellos. Y, bueno, después Gordon empezó a destacar en marrón. Sí. Y ella lo trajo a su gimnasio, a un seminario. Sí, también estuvo de visita y se quedaba con ellos ahí en Nueva Jersey. Fue a alguna que otra clase de Renzo. Sí, que le gusta mucho. Y nada, habló también de eso, de la fascinación que tiene por los leg locks. Sí, por eso también le gustaba más el no-gi. Ahí también fue otro factor más que contribuyó a su interés por el no-gi, ¿no? Y también dice otra cosa importante, por el estilo de lucha, que también mejoraba su cardio con el no-gi, ¿no? Entonces el cardio y los leg locks, dice que le flipan. Ya dice que cuando empezó a tener conocimientos más avanzados de los leg locks, pues las típicas recta de tobillo, palanca de rodilla y tal, con el gi, pues le resultaba más fácil de verlo y aplicarlo, ¿no? También comentó un poco que dice que no hay que tener vergüenza de decirle a una persona que no querés rodar con ella, ¿no? Que empezó a ser mucho más selectiva con la gente que rueda, que ella no rueda con gente nueva, no rueda con gente que no conoce. Exacto, que aunque tengan nivel, si no los conoce... Sí, si no conoce, no. Que rueda solo con la gente de su edad o con la que conoce, que sabe que no va a ni lastimarlo. Sí, que al final es por la seguridad de uno mismo y por el compañero. Claro, ¿no? Dice que la gente tiene que entender que una persona mayor tiene los huesos más débiles. Exacto. Entonces, que hay que ser un poco más selectivo y que no pasa nada porque vos le digas a alguien que no, mira, no puedo luchar contigo o tal. Que no hay que ofenderse. Sí, y quitando el tema de los bullies y tal, que siempre hay algún abusador, ¿no? Pues quitando eso, pues ella dice que la mayoría de las lesiones o accidentes que suelen pasar durante la lucha es porque no se tiene la noción de la movilidad del compañero o porque tiras una palanca más de la cuenta. Ella no cree que la gente vaya a hacer daño por hacer. Eso, exacto, no es intencionado. Sí. Exacto. Y nada, eso, que dice que también que no le importa tapear rápido, ella lo que prefiere es estar bien. Poder entrar mañana. Exacto. Vamos a preguntarle por la compañía que tiene ella, que es Roll Forever, un poco a qué se dedica y eso sí, qué es lo que hace con ese trabajo, ¿vale? Sí. Vale. Betty, now we want to ask about your project Roll Forever. Just to mention, how did you come up with that idea and what does Roll Forever do for the community? Okay. I think when I was probably last year blue belt and purple belt, I wanted to do something to try to give back to the community. And North Carolina and Virginia are sort of a rural area. It's not like New York City or California, where we have a lot of world athletes like Mendez brothers or Penzo Gracie. So we never got opportunities.
So I started thinking that, number one, I was beginning to get attention as an older athlete. And so I started telling people, you know, there's no reason you can't roll forever. So I kind of used that as my motto, and I had some t-shirts made. And then I decided, well, you know, there's no reason we can't help everybody learn more jiu-jitsu. And many of the athletes, before a lot of the tournaments gave a lot of money, you know, they had to do other jobs to train and eat healthy and gym fees. So I said, maybe I could bring in some really high level athletes. And so I got different gyms in North Carolina and Virginia to loan me their gymnasium. And then Roll Forever, I incorporated as company, would host the seminar, and I would bring in an athlete and then sell tickets, and pay. That way the athlete made money, the world-class athlete made money, and the local people were able to attend some high-level jiu-jitsu and learn skills that they normally could not travel to California or New York and afford to do that, but they could afford, you know, $75 or whatever to attend a 2-hour or 3-hour seminar. So I did one. The first one I did was like with, I think, Jeff Glover, old school Jeff Glover, and he came. And then when Nikki Ryan, because I knew Nikki Ryan, and Ethan Krellenstein came with him, and then they did a joint seminar. Then from there, it went to Gordon came down and did one. Then I had Bernardo Feria, JT Torres, Keenan Cornelius, Clark Gracie. I guess over the span of 3 years, I probably had about 12 different seminars with really high level practitioners. And the word kind of got out that this is what we were doing. And so the money that I was making, any profits that were left over after paying the athlete and their expenses for flying them in and out, I decided I would start sponsoring athletes that wanted to compete, local or athletes in the community that were high level and had a lot of potential, but just didn't have the money because, you know, there are athletes that are right on the edge of becoming famous, but they just don't have, it's expensive. I mean, the nutrition, the gym fees and all. So I began sponsoring several athletes and helping pay their seminar, well, not seminar fees, but registration fees, let's say hotel room, flights, and gave them gear. So I started having some gear made so they would wear gear and represent Roll Forever. So I became like an athlete sponsor. I was doing seminars to generate income and then taking that income and using it to help athletes that were striving to, you know, become better. And I was, remember Nikki Ryan telling me about a guy from TriStar Montreal that was very good, but he was not able to come and train and travel because of work. And his name was Pierre Albert Leclerc. So he was probably the first athlete outside of the US, and he was from TriStar Montreal. And he actually was at the East Coast Trials and made it to the final 8. He lost to William Tackett. So he is one of the athletes I sponsor. Since then, I sponsored Oliver Taza, Ethan Krellenstein, Nick Ronan, Felicia O, my own professor, Diego Bispo, and a Ryan Hall brown belt, a female named Nora Levi. And so we have 2 women and 5 men that we sponsor. And and a local person that's been with me since day one is a brown belt named Andrew Bittner out of Raleigh. And his gym was great. It was a Gracie, Hoist Gracie gym. They were very instrumental in letting me use the gym whenever I would bring athletes in, because that was the largest city and they had the largest gym. So from there, we developed a website and we sell basic gear, just like hoodies, rash guards, and shorts.
And all the profits, we don't keep any of the profit. All the profits go to fund these athletes that are competing. And also, any of the funds or profits go toward helping be a sponsor for venues or events. Like recently, we were at Grapple Fest and the UK in Liverpool, and Roll Forever was a sponsor. I actually flew over to watch because Nick Ronan and Leclerc and Oliver Tasla all competed on that card. So I flew over. I went from Masters Worlds, came home 48 hours, packed up, and went to Europe to go to so that was a hectic week. Yes. But I wanted to be there to see that. That was the first event that I helped sponsor. And then there was an event last evening on Flow Grappling called Emerald City Invitational. Yeah. And it ends up that two of my athletes faced each other in the finals. Nick Ronan faced Oliver Tasla. And I was like, oh my gosh, it was like Roll Forever. So it kind of grew into this. And so now I'm not in the business of competing with clothing brands, but it's mainly gear to wear to train in. And all the money goes toward these athletes and to help venues. I was a sponsor for Fight to Win to help during COVID and afterwards to help Seth Daniels put on those weekly shows because it costs money to have shows, and local athletes need a forum or a place to go and compete. And if you don't step up as a sponsor, I think it's fine to sponsor athletes and to mail them gear and have fancy new gear come out. But I think you need to take your money and put it where it's best used in the community. And so my goal was to let people of all ages benefit, because by having things like Fight to Win, everyone from children to older people can compete by being a sponsor. The athletes they love to see, like Ethan Krellenstein or Oliver Tasla or Nick Ronan, they can travel, and I help with their travel expenses, their training expenses, things like that from the profits from the things we sell. So I'm not competing with any of the gear companies. It's just a method to generate revenue to help the athletes we love. So that's what Roll Forever is about. And as the athletes become more visible, I've noticed I'm getting calls from like the UK and especially Canada and other places, people wanting our gear because they want to support an athlete that they went to a seminar, and because the athletes get get the money, the profits from it. So it's been a really good thing because I'm almost at retirement age. I'm going to probably cut back to part-time. I'm a pharmacist by profession. So I've been very grateful, been very blessed with having a good profession. And I'm at the stage of my life where I'm comfortable. I have everything I need. So I want to give back to community, and Jiu-Jitsu gave me so much. It was like having a new life, like beginning at 54. It's like I had a life. I had a life before I was 54 years old. Like I had kids and a husband. I went through a divorce. Kids went to college. Then I was alone. Or then I had a dark chapter of someone stalking me. And then Jiu-Jitsu was like this wonderful thing that opened up and rescued me. And it gave me a community of being around young people and people that ate healthy and had healthy lifestyles, and that gave me a reason to get up every day and something to look forward to. And I have acquaintances my age that have retired, and they are bored and they think about going back to work, and I'm like, oh, I can't wait. I'm going to travel more. I've got a trip planned to Austin. I'm going to compete at IBJJF Austin. No gi and gi is a black belt. I've already getting ready to sign up. So I think it has given back to me so much more than I could ever give to it. So I think I want to think of it that way, that it's a way that people can see that they can roll forever, and that that's what it means, that rolling is for a lifetime, or jiu-jitsu is for a lifetime. Awesome, Betty. Okay, we'll translate this one.
Okay. Nada, nada, comentó eso, lo del proyecto, que empezó más o menos en su último año de azul y en Sí. morado. Y nada, lo que ella pensó es dar de vuelta a la comunidad, ¿no? Sí, o sea, empezó contándonos que de la zona donde es ella, Sí, de Norte Carolina del Carolina, Norte, claro, Virginia. que no es como Los Ángeles, no es como Nueva No, York, que hay academias grandes o que la gente tiene acceso a seminarios de gente tal y conocida. Entonces sí, empezó de a poco a organizar eventos, a sí, traer seminarios para que la gente sí. de los alrededores pueda... Eso, también ella ya como una atleta de máster Sí, empezó a coger más reconocimiento sí, la también por gente la parte de la comunidad. reconocía. Claro. Entonces usó el moto ese de Roll Forever, ¿no? Claro, Que que era una podemos frase que rodar. ella tenía, ¿no? Porque cuando hablaba con la gente decía como que ella quiere rodar toda la vida, ¿no? Pues Quiere seguir eso, luchando. Entonces como que exactamente. cogió esa frase que tanto repetía. Sí, Y te digo eso, empezó con eso, ¿no? Bueno, con eso también empezó a generar un poquito de dinero y que lo empezó como a intentar ayudar a la gente que quiere competir y no puede, digamos, ¿no? Que no tiene los exacto. recursos. Exacto, sí, que comentaba eso, que muchos atletas, aparte de dedicarse al jiu-jitsu, tienen Claro, que, para sus gastos y todo eso, tienen un trabajo sí, aparte y que muchos a lo mejor tienen mucho talento y tal, pero no tienen los recursos y claro, no tienen ni el tiempo para acudir a todos los eventos o sí. darse a conocer más a fondo, ¿no? Claro, no pueden, por ejemplo, el dicho dice que viajar es caro, viajar a Nueva York o viajar a Los Ángeles de donde ella es caro. Entonces empezó a intentar financiar eso, a gente viajes para la gente para que compita. Y nada, de a poco empezó a ser sponsor de competidores, ¿no? Sí, también quiso dar las gracias a todos los gimnasios de la zona que le prestaban el local para Claro, dar esos seminarios. claro, Y entonces también eso le ayudó a crecer en ese sentido, ¿no? sí, Y nada, dijo que el primer atleta así que llamó cuando empezó fue Jeff Glover, sí. ¿no? El Old School, y después menciona muchos nombres. Nicky Ryan e Ethan Crelinstein hicieron un seminario conjunto. Sí, habló también de Gordon, Kenia Cornelio, Bernardo sí, Faría, llevó exacto, mucha Gordon gente. Ryan, JT Torres. Sí, Dice que más o menos unos 3 años, pues que ha hecho unos 12 seminarios, ¿no? sí, Y a partir de ahí también la marca Roll Forever se dio más a conocer entre toda la comunidad y como que el boca a boca ha ido sí. expandiendo el nombre, ¿no? Claro, y nada, y entonces pudo darse el gusto de empezar a patrocinar atletas, ¿no? Sí, Y bueno, un poco de los que nombró fueron Nick Ronan, Ethan Kellystein, sí, Oliver Oliver Taza, Taza, sí. sí. Todos los beneficios que generaba con eso Sí, no se quedan nada para ellos y lo devuelven otra vez a los atletas sí, o ayudan a organizar eventos también, ¿no? sí, Y entonces eso también lo que hace es que un poco hacer crecer la comunidad y también que los sí, atletas tengan más oportunidades, sí. ¿no? Sí, bueno, nos comentó un poco de la experiencia también de que fue el primer evento grande con el que colaboró, fue el Grapple Fest, así que después del Mundial fue a la casa, tuvo 1 o 2 días, se tuvo que ir directamente a Exacto. Liverpool. Y Quería- nada, también en Mela City dice que tuvo la suerte de que dos de sus patrocinados se encontraron en la final, así que le estaban yendo las cosas muy bien, la marca se está dando a conocer. Sí, Nick Ronan y Oliver Taza, ¿no? Sí, Entonces dice, ah, Dios mío, dos atletas de Roll Forever, sí, ¿no? Ahí tal, juntos. Y nada, que también comentó el tema de Fight to Win también, ayudando a Seth Daniels a sí, organizar el evento, traer atletas y tal, porque dice que organizar un es evento de esa caro. categoría es caro y no es fácil. Entonces, Entonces, claro, ella de cierta manera es todo, lo hace por la comunidad y para la comunidad, ¿no? Para devolverle un poco lo que le dio, porque vuelve a citar lo que comentábamos al principio de la entrevista, ¿no? De que a ella le dio mucho el Jiu-Jitsu, porque ella a partir de los 54 tuvo una nueva vida gracias al Jiu-Jitsu, ¿no? Porque cambió su vida, ¿no? Ella sí, todo anteriormente lo sí que... era casada, tenía hijos, pero después eso se quedó sola y se dio cuenta que Hola, el Jiu-Jitsu, la comunidad le dio mucho, entonces ella sí, quiere sí. devolverle un poco. Exacto. También el tema de empezó a sacar ropa, sobre Sí, todo licras, pantalones cortos, sí, pullovers, y que con todo eso también ha habido gente que le ha ido pidiendo la marca, porque como dijo antes, que todo el dinero, los beneficios que sí. genera son para el atleta. Claro, que Entonces, ella no va a competir con la marca, con unas marcas tops eso, por ventas. Ella sí, sí. quiere ayudar a la comunidad. Exacto, y que recibía llamadas de Reino Unido, de Canadá, Sí, sobre todo, dice, ¿no? Que sobre todo eso, para sí, ayudar a los atletas, ¿no? Y nada, para concluir también decía eso, lo que le ha ayudado el Jiu-Jitsu y todo, mm, y que a su edad ella está esperando a retirarse ya sí, para viajar más, sí, entrenar sí, más y sí, tal, y que sin embargo otros compañeros de su edad, pues que dice que se habían jubilado y que están aburridos y no saben qué hacer, sí, ¿no? Y que incluso se piensan volver al trabajo. ¿No? Que no tienen otros intereses y sí, eso. Y ella decía que yo todo lo contrario, ¿no? sí, Nada, le decimos que si quiere sí, añadir algo sí, más sí, que muchas gracias. concluimos. Y, Betty, on our behalf, we have asked you everything we wanted to ask you. Is there anything you want to say that we haven't covered or anything you want to bring out?
Yeah, I just want to say that I greatly appreciate you having me on your podcast, and especially one that is listened to in another area outside of the United States, because there are so many women and men that practice jiu-jitsu all over the world. And it really is. I have found that the community, regardless of where I am, is so welcoming, and you feel like you know people, even though you haven't met them. You can always post something like, does anyone know anyone in Rome, Italy? I'm going to the Euros, this thing. And people will respond and give you information. So it's a wonderful resource. And I have to say that I never dreamed when I took that first jiu-jitsu class that jiu-jitsu would carry me to the places it has carried me. I was so grateful that I think when we email or were messaging, we were talking about ADCC tickets. But did anybody get tickets? You know. Yeah. And this will be my third ADCC. I actually went to Espoo, Finland, because I went with Trish Wright, Gordon, and Nikki's mother. She and I flew together to Finland and to Espoo, and then I went to Anaheim with her, and then again I'm going to Vegas. I got my tickets, and because of that, you know, I've gotten to know people like the ADCC official head, and you know, and followed him and just watched what a wonderful thing we're getting ready to have in Vegas. It's just going to be phenomenal, and that I'm going to see it in my lifetime. And so I'm really excited. But I never knew, you know, when I began that day as a white belt, all the places it would take me to Vegas and all these towns to compete, and the nice and wonderful people I have met. And everybody is so kind. It's one of the most welcoming, healthy communities for mental and physical. So I'm very grateful for it. And special thanks to my professor, Diego Bispo of Aris. He gave me the courage and the strength that hang in there. Someone's going to show up for you. And this was the first year there was anyone my age. And I'm very grateful to that person that was a Master 7 brown belt. She had never competed before. And so we both were able to have the match, which allowed me to win the gold. And it was a high. And then getting my black belt on the podium was just it's the absolute, you know. So, and my professor had so much faith in me, and he really kept telling me a year ago, you're going to be a world champion. You're going to be a world champion. You know, it's going to happen. And it did happen. So, you know, listen to your professors and just show up and train. You know, that's all you need to do. So, and I hope I have 20 more good years of it. So. Yeah, for sure. Okay, Betty, we'll translate this one and we'll finally let you go, okay? Okay. Nada, dice que eso, primero que darnos las gracias por estar en el podcast, sobre todo porque es un podcast que no es en los Estados Unidos, sino fuera, ¿no? Sí. Y sobre todo comentaba un poco el tema de la comunidad del Jiu-Jitsu, ¿no? Lo acogedora que es. Que bueno, que dice que es muy, muy sana, ¿no? Tanto para la mente como para... Sí, que puedes mandar un mensaje, dice, voy a competir a los euros, ¿conocen algún sitio para quedarme y tal? No sé qué, enseguida te contestan. Y que también... Que eso, sorprendida también dice que nunca se imaginó cuando empezaba su primer clase dónde le iba a llevar, ¿no? Ir a la SC de Finlandia, haber llegado a Liverpool, de haber viajado, de competir en los mundiales, de la gente que conoció. Sí, eso, que estuvo en los pasados 2 ADSC, ahí con Gordon Ryan, Nicky Ryan, la madre y tal, y ha podido ver de primera mano con los organizadores de ADSC cómo es el rollo y tal. Dice que va a estar en 2022 también ahí en Las Vegas, que tiene las entradas. Y un poco eso, que no sé, ni se imaginaba que iba a tener todas esas posibilidades, ¿no? Gracias al Jiu-Jitsu. Sí, también le doy las gracias al maestro, que habló un poco de la experiencia de haber tenido el cinto negro finalmente en el podio, ¿no? Como el broche de oro, de haber tenido una lucha. Agradece también a su contrincante, que era la primera vez que competía, Master 7 marrón. Y muy contenta, ¿no? Con el resultado. Dice que hay que callarse, seguir entrenando y hacerle caso a los entrenadores. Y que el maestro la alentaba y muchas veces era el que le animaba a decir eso, que seguir adelante, que una vez vas a ser campeona mundial, tal.
O sea que dice, hagan caso a sus maestros y sean constantes en el entrenamiento, ¿no? Sí. Con lo que concluyó, Sí. más o menos, ¿no? Nada, Así ya que despedirle y ya dar las está. gracias. Betty, it's been a pleasure and we enjoyed it a lot and take care and all the best. Oh, thank you so much. I enjoyed it. Thank you for having me. You have a great weekend. Yeah, same to you, Betty. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye-bye.